Keeping Artsakh Armenian, we will become stronger in a different part of the world. Keeping Artsakh Armenian, we will get power to really show the world what it means to be democratic. Keeping Artsakh independent and free is a really important element, not only for people who live here, but for who lives outside of Armenia and Artsakh. 2023 was a year of great losses for our people. The ethnic cleansing of Artsakh, the capture of its current and former leaders, including Ruben Vardanyan, the co-founder of our initiative, as well as the persisting division and polarization of our society were terrible blows, the consequences of which we will continue to bear for a long time. Initiating future envisioning discussions seemed impossible in these circumstances. Nevertheless, an event unprecedented in the Armenian reality took place within the same year, the first Pan-Armenian Citizens' Assembly, with an agenda of shaping the future and bringing together representatives of all strata of the Armenian nation together in one hall for the first time. Ani Arakelian, Artsakhic. Ես գալիս եմ Վիեննայից, Ավստրիայից. I come all over from Jordan. Ես Անի Մանուկյան եմ, Ֆրանսիայից. Սյունիքի մարզից, Գորիս քաղաքից. Я из России. Colombia, Gabrim. Besides the 200 participants, 7 dozen observers and guests of honor, representatives of the state, the church, and leaders of large diaspora organizations attended the convention. When we're talking about the future, we have to realize that we will be judged. We will be judged by the future people that we are handing what we did and its consequences too. If in the urgency of the present, we can't discuss and imagine a future that we can all belong to and that is worth the investments, the sacrifices, the compromises needed to achieve it, we will be stuck in the present. In fact, we will go back to our past. It became obvious that Armenians, even in despair and division, do not want to surrender and live only for their daily needs. Instead, they demonstrate a resilience that goes beyond survival. The Armenians can dream. They are committed to collectively creating a significantly better future. The Citizens' Assembly, an internationally recognized model of participatory democracy that enables the society to voice their opinions, concerns, and preferences regarding different issues, was adopted as a prototype. The participation in the Assembly is modeled as a miniature of society. For the first Pan-Armenian Citizens' Assembly, 200 people were selected by a transparent lottery process from about 5,800 candidates. They represented Yerevan and the regions of Armenia, Artsakh, and the main diaspora communities at all levels of gender, age, and education. The convention was exceptional as it was the first attempt to conduct a Pan-Armenian dialogue with national agenda, the first Citizens' Assembly in any post-Soviet country, and the first Citizens' Assembly with diaspora engagement in the world. As a novelty for Citizens' Assemblies, inclusive expert committees were established. More than 100 experts from Armenia and the diaspora held online and in-person meetings for about 5 months, generating hundreds of ideas and developing scenarios and viewpoints. The outcome of these deliberations served as background material for the convention participants. Եթե ամեն ինչ կատարում է թափանցիկ, ազատ եւ պարզ մեխանիզմներով եւ փորձագիտական քննարկումներով, կարծում եմ պետք է ձևավորի դա որոշակի հավատ այդ լուծումների նկատմամբ։ Հայաստանում էլ պետք է այս խոսակցությունը, այս դիալոգը ստեղծվի, որ համ մարդիկ զգան իրանց դժվարությունները, ցավերը, իրանց հարցերը լսված են եւ ավելի շատ հետաքրքիր ձևով եւ միասին աշխատենք դեպի ապագա քայլենք։ 3 of the 15 goals of the initiative were selected for the Citizens' Assembly: historic responsibility, Armenia diaspora unity, and growing population. During the 3 days of the convention, 3,647 observations and opinions were recorded. 47 position statements and program proposals were discussed and voted on. Արցախի հիմնախնդիրը համաժողովը որակավորել է, որ 10 միլիոն հայության խնդիրն է։ Եթե չլինի Արցախը, եթե Ադրբեջանին հաջողվի կուլ տալ Արցախը, ապա չի լինի նաև Հայաստանի Հանրապետություն։ The majority of the participants also stated that the primary agenda of Armenia diaspora cooperation should be the strengthening of Armenia, with the expectation that a stronger Armenia will much more easily contribute to the preservation of ethnic identity in the diaspora. Երբեմն մենք տարբերություններով վրա շեշտը գտնենք, եւ որբեսի կարելի ըլլալ միասնականություն ստեղծել,
այդ տարբերությունները պետք է ընդունել եւ հարգել, բայց նաեւ այն բաները, որ մեզ կմիացնեն, անոր վրա պետք է շեշտը դնել։ Ժողովրդագրական քաղաքականությունը պետք է հռչակել երկրում իրականացվող քաղաքականության գլխավոր ուղղություն։ Մենք եւ թիվ պետք է կարողանանք բարձրացնել ծնելիություն, հայրենադարձություն, ներգաղ եւ պետք է կարողանանք իսկապես որակյա սերունդ դաստիարակել։ The outcome of the 3 days of discussions was the clarification of objectives and the identification of the necessary actions in all 3 directions. Միասին ենք աշխատելու բոլորս մասնակիցներս։ Պետք է հասարակական ակտիվությամբ հանդես գամ։ Պիտի գիտակցեմ ու ընդունեմ, որ ես էլ անելիք ունեմ։ Կարծում եմ առաջինը ամենակարևորը, որ կարող եմ անել, ինքս տեղափոխվել Հայաստան։ Այսպիսի քննարկումներով մենք մշակույթ ենք փոխել։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախից եւ Սփյուռքից հավաքվել են տարբեր շերտերի սոցիալական խավերի ներկայացուցիչներ, որոնք գիտելիքի եւ փորձի հիման վրա կատարված մշակումների, քննարկումների արդյունքում կարողացել են գեներացնել հնարավոր լուծումների լավագույն մոդելը։ The highlighted priorities and recorded ideas now belong to everyone: the state apparatus, society, diaspora, and all Armenians worldwide. A vision of a future, not one person's vision, a common vision, a popular vision of a future, that means people have to accept it, is a motivation to make the sacrifices, to heal, to listen to each other, to reconcile, to enable. Without that, what's the goal? In the last year, the Future Armenian started a series of youth discussions to involve the young generation in Armenia, Artsakh, and diaspora in the exercise of collectively envisioning the future. Нужно разработать какой-то механизм, потому как нужно использовать вот этот ресурс, вот этот потенциал армянства по всему миру. The platforms for discussions are universities, high schools, and youth centers. Hundreds of young people are involved to define the future together. Այս քննարկումների կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը մտքի գեներացումն էր բևեռացման այս ծանր ժամանակաշրջանում։ Սա մի գործընթաց է, որ հարկ է շարունակել։ 2023 was a year of terrible disasters and canceled projects for the Armenian nation. After keeping the people of Artsakh under total blockade for 9 months, Azerbaijan relaunched the war in September. Now Artsakh is depopulated for the first time in 25 centuries. Ruben Vardanyan, the co-founder of the Future Armenian Initiative, was in Artsakh all this time, implementing emergency projects to help people. I'm here with the people who need my support, not because I'm rich, because we want to see the people outside of Artsakh realize what Artsakh is a key, not only for them, Artsakh is a key for entire Armenian nation, because Artsakh is one of the key DNA keeper of Armenian nation thousands of years. The depopulation of Artsakh was accompanied by the illegal arrest of Ruben Vardanyan, along with current and former leaders of Artsakh, including former presidents. The Future Armenian continues its activities. As challenges intensify, the importance of generating pan-Armenian ideas becomes increasingly vital. Consequently, the pursuit of recovery must endure. Having all the necessary capacity to envision the collective future, we, the global Armenian nation, have an obligation to shape our shared future collectively.